Any other questions? Hi, I'm Chun Jung from Social University, and when I learned writing essay the first time, I only learned structure that is consists of introduction, thesis statement, body, and conclusion. Is that the only one way to write essay? Are, are there other styles? That's a very good question. That is a very standard essay format, okay? And so it's probably a very safe format to follow, right? Introduction, thesis statement, for supporting points, right? Body, conclusion. Yeah, that's good. When I studied in France, um, they have a different technique. They almost have, you have a thesis statement and you have to prove your statement, and then you have to put in challenges to your statement. So what's the opposite? And then you have to disprove the challenges and then conclude. So that's more of a French style. But I would say an American style, probably what you suggest is most common. Okay. Why do I like writing? You know, writing is one of these things. When I am writing, let's say I have a really big project and I get involved in it, and then sometimes hours have passed and the time has just disappeared, and I don't even know what happened to the time because I get so involved with it. Because it's creative and it can be quite challenging, and I just enjoy it. It's a skill that I like to do and I enjoy. Does that help? How do you feel about writing? It can be very difficult. You know, they do say practice makes perfect. Anything that's difficult, the more you do it, the easier it will become. So if you have some good points, some good rules to follow, like this gentleman had this the standard essay format, that can be very helpful. Taking a class like this can be very helpful. It will give you a few points that you can take home with you and say, okay, let me try that the next time. I think one of the most difficult parts of writing is you're not sure how to begin. You get stuck in the middle, and so what do you do? Um, if you can't figure out how to begin, I would say go for the outline. Look at your thesis and the outline again, and to make sure, are you doing it? Is it making sense? If you get stuck, I would actually say put it away for a while and then come back to it and look at it with fresh eyes. Okay. In the gray sweater? Hello. When I write something, I always have a problem in English because it's my foreign language. Like that, how can I write the right, appropriate words for that writing? And I want to ask if you can give a little tip about how we can choose the right word, even if it's the same meaning. Like, I love that you asked that question. Okay, I love that you asked that question, and I'm thinking of Mr. Thomas Santos, who is our English teacher. Have you met him before? We have a professional English teacher who told me, he said, and I've seen this before sometimes, maybe on a resume or something a Korean student has written, and they use lots of really big words in English, right? Because I think they think it will make them sound better in English. But sometimes the word doesn't quite fit, maybe it's not quite the right word. So I would say when you don't know the right word, on the computer, there will be, look at other words. In my day, we used book paper dictionaries. I would still encourage you to use, a book dictionary because it gives you more definitions and more background for choosing a word. But if in doubt, pick the simplest word and pick what Mr. Santos calls is the Anglo-Saxon word.
So English is a language that comes, it has different roots, it has Latin roots and German roots, and Gaelic roots. But he said the most proper English is the Anglo-Saxon. So you look in the dictionary, don't look for the French word or the Spanish word, look for the Anglo-Saxon word, and that's probably the safest word to pick. Okay? Again, it's not easy. I would just think, also look at your sentence pattern and try to follow the English sentence structure, subject, verb, object. And don't put your verb at the end. Young lady in the white. Nice to meet you. First of all, I'm Yurasun from Sunju University. When I prepared the GRE analytical writing, some people told that it is important to memorize all hard words that we've never used on the life living. But some people told that it is really important to choose the simplest meaning word, like important or easy. So it is really confusing which way is right if I am writing the analytical things. Yeah, that's the question. Okay. This kind of gets to a similar question, right? What word do I pick? I felt that in Korean too. When I was studying Korean, they would give me a list of 50 words. Learn these words, learn these words. And sometimes I'd say, well, I don't understand the sentence pattern, so I think that's more important. I need to understand the fundamentals first. In the words, yes, start with the word that you know is most accurate. Now, here, don't just use the fancy word because someone said use the fancy word, but don't use the same word again and again and again. Do see if you can vary your words, use different words. So let's say your word is interesting. So on the computer, go look up synonyms for interesting. And they'll give you a list maybe of 10 other words. So the next time you want to use that, go, try a different word. But don't go too far from the basic words. I would still recommend stick with the basics more than the fancy words. Young man in the sweater. I have a problem with my years teachers and professors and never said I should write down the masterpiece like the great book, and after I read the masterpiece book, I should write the computer that in the same style. Is going to improve my writing skills. Okay, let me talk to that a little bit. Do you guys know the author Lee Chang-rae? Okay, famous Korean American author. He was here, a year and a half ago, and he teaches writing at Princeton. He teaches creative writing. And he said the best way to be a good writer is to be a good reader. So I think that's what your professor is trying to say. The more you read, the writing style will sound natural to you, and you will become comfortable with good writing. So your professor saying, read the master books. I think that's probably good advice. Can you write like the master? Well, that's not that easy, and that might depend on, is the master Shakespeare, right, from 500 years ago, or is the master from 200 years ago? Language changes over time. So you may want to look at more contemporary writers, more modern writers, and maybe that would help you a little more on how to write in current English. Does that help? And I think writing like a master, that would be hard. But reading a lot would be very helpful. I have a question about the language. So it's like when I go to school, when I hang out with my friends, I use English. When I chat with them in English. But when I go home, I use Korean with my parents. But sometimes, like, I can't remember exact words in Korean, so I mix
English while I'm speaking Korean, like, Oma, I'm hungry, something like that. And is there any tips that can fix this kind of symptoms? Like sometimes you Oh, I can't. don't know, is that a problem? I don't know. Does your mother understand you? Yeah, my mom understands me, but she keeps saying me it's kind of disturbing her. So, Well, since you know lots of language, I thought maybe you could give me some tips. well, that's a good question. You seem very at ease in English, the way you're speaking. It seems like you're very comfortable in English. So I'm not sure what you're doing is bad, right? If you're using English a lot with your friends in a casual way, that's great. One thing we all have a challenge with in a foreign language is, especially if we learn it young, like I did too in high school, then you go to a business and you're using the casual and maybe someone says, oh, that's really a teenager word. That's not, a grown-up word. You have to be sensitive to that you're using the right words for the right situation. And sometimes you need a native speaker to say, ooh, we don't use that word, and give you a little guidance. With your mom, I wouldn't worry about it too much. Hope she will forgive you. How do you separate language? I think if we're exposed to many cultures, that becomes part of who we are. So it is hard to separate that sometimes. So I think you have different cultures mixed inside you, and I would say that's probably okay. My name is Hannah Park from Sunju University. I think most my problem in English is proposition. Sometimes I confuse about which proposition comes from this word. So is it that is a lot in writing an essay and good proposition? Propositions are difficult. You're very lucky to be studying English and not French or some other languages that are even harder in prepositions. But is it to? Is it for? Is it those kind of things? It's very hard. You may need to ask a native speaker, check the dictionary. Again, the more you read English, the more comfortable you will be. I think prepositions are almost the hardest sometimes to get right. So it's kind of a practice thing. Keep doing it, keep writing, and keep trying to get it right. You bring up a very good point, because I also find that with Korean speakers in English, whether it's singular or plural, right? Is it one fish or many fish, right? Is it, is it one or a different number? That's really hard. And half the time it's not right when I see it written, right? It just happens. And it's almost that you just have to keep reading and reading and reading till you're familiar and comfortable with the way it should sound. But I agree, it's quite a challenge. I think I have to jump over here a little bit. This side of the room is neglected. I'll jump back and forth. I'm so glad you guys are asking questions. That's great. Okay, my name is Chang Jae-young, and I'm a freshman in SUNY Korea, and I have some problems with words. When you learn a language in very young age, you have to expand your word list, right? Okay. So my word lists are still linked with Korean, not English. So I think I have to link my word lists each other with English. So if you give me some tips. I guess I don't quite understand your question. Are you thinking that you're coming up with a word first in Korean and then you look up the English? Yes. So I think I have to think English first and keep going with English, not in Korean. I almost think that's the point in a foreign language, when you're learning a foreign language, when you can finally just think in that language and you can dream in that language. It takes a long time to get there.
we all need reference points, right? So if your English is not that familiar, you're going to fall back on your Korean because you know the right word in Korean, right? So you may need that reference point. I would just encourage you to keep working on your English, keep working on your English till you get to the point where the word comes to you in English. But there will still be some times when you need to go back to Korean. That's not bad because you know the answer in Korean. You just have to, learn it in English. It's not just a question of knowing all the words, right? But you do need to expand your vocabulary, right? But listen, watch TV shows, watch movies, read books. Just keep exposing yourself to English. Get foreign friends. All those things will help you so that someday the word will be right there in English, right in your brain. But until then, you just have to go back to Hi, I'm Seopat from Sungshin University, and my question is that when you read some reading materials not written by Native American, especially Korean, what is the most common mistake or bad habit that interrupt the communication or understanding? Okay. Couple things I referred to before, whether it's singular or plural, right? Does it have an S on the word or not? The prepositions, to, for, in, at, very difficult. Whether it should have an article, because Korean has so many articles, the, a, very hard to know what is the right one. And the sentence structure. Where do you place the verb? Does it go at the end? Does it go in the middle? I would say those are the biggest challenges. And it has to do with the structure of the Korean language, that it's just very different than the structure of the here's another point. When you're writing, let's say you're a journalist and you're writing, then you want to put your most important point at the first part of the sentence. You're going to start with a subject, followed by a verb, followed by an object. So often in Korean, I see long introduction, and then at the bottom is the subject and the verb and the object, way at the bottom. In English, try to move those things to the front, not to the end. Okay, and try to put your most important points at the top. I want to know some kind of rule of writing, and I mean, we search papers or magazines in order to write papers. So I want to know the exact difference between the inspiration and copy and paste. So how can I know if I write if I do do a bad thing? Copy and paste? Yeah, you know what? I'm glad you raised that. I was also coached by my Korean staff to say, you should bring up this topic, and I forgot. So thank you for raising it. There's a word in English called plagiarism. Plagiarism. Now, that means you've taken something that you saw, and it looked like, oh, that's my answer, right? And you cut it or copy it, and you paste it into your paper, okay? In English, that's a no-no, right? You cannot do that in your class. In fact, my kids, I have two kids who've gone to high school in Korea. They've gone to Seoul Foreign School, and they have some kind of program, maybe all your professors have the same thing, where if the kid turns in a paper and they run an app on the paper, it will show if it's copied from someplace else. It will identify passages that were copied. So if they find that a student has done that, they're failed, and they might get kicked out of school.
So it's very serious. You can take, again, on this kind of thing, let's say you see an idea you think is great, right? So you have two things you can do, okay? You like that idea and you want to use it, okay? So why is plagiarism a no-no? Think about it. Why do you think it's a no-no? In my case, plagiarism is similar with robbery or Okay, exactly. So you have two choices. One, you can read the information and kind of internalize it, not look at it, and then write it in your own words, right? Then you're the author. That's one. Or you can credit the source. That's the thing. You're not stealing if you're acknowledging where the idea came from, right? So it's really important in an academic paper to say, quoted from this place by this person. If you credit that person, that's not plagiarism because you're saying it's not my idea. I got this idea from this place. And I'm showing this is where the idea came from. Does that make sense? Okay. So I think the concern is that you're stealing someone else's idea. So, it's you just have to put a reference point in. Where did the idea come from? Who is the author? And if you credit that person, you should be okay. Okay, make sure. And there's lots of rules, very specific rules on how to put in a quote or how to use material that's already written by someone. So follow those rules. Hello, I'm February from Sogang University. I want to ask how important about idioms in essay or for daily life. Thank you. So how important are idioms? Idioms being kind of common ways of speaking, right? Idioms are the way people talk to their friends and talk in conversation. So idioms are used more in speaking than they are in writing. Now, if you put idioms in writing, it gives you a conversation tone, right? There's a very, very famous American author, Mark Twain, wrote in idioms. If you read his writing, it's quite difficult to read because he's writing about the way people talked at that time, like 150 years ago. But it's kind of interesting, but not easy to read. So it depends on what you're writing for, right? If it's an academic journal, academic paper, you don't really need to use idioms, maybe as an example of something, but it shows that you're comfortable in a language and familiar with a language and use more for conversation. Okay? I thought the best way to learning the writing, the reading some kinds of. Thank you. I thought the best way to learn English is reading some newspaper. But far as I know, you came to French or China, right? Am I right? Yeah. I know the silly question, but there are so many newspapers company in the world, like the New York Times or some kind of thing. But there's a progressive newspaper and opposite side of the newspaper. But it's hard to separate the progressive on conservative. I know which way is the best way the reading some kind of the article. So what I'm hearing you say is you've heard it's good to read newspapers, Yeah. but some newspapers are like left wing, some are right wing, right liberal, conservative. Yeah. Are you asking what should you read? Yeah. What should we and how to writing on normal
뭐죠? more way? Okay, middle side. okay. Oh, not too right wing or left wing? Yeah. Middle of the road? Yeah. Okay, well, in the United States, the broadcast media is very polarized. Broadcast TV news is right wing or left wing, very different, okay? Fox TV, very conservative. CNN, kind of in the middle. NBC, left wing, okay? So, but in print journalism, boy, that's tough. In a way, you're really looking for, if you're looking to learn English, I might recommend something like USA Today, which is kind of simple, or maybe simple English. If you want to go for the very top in newspaper, New York Times, Wall Street Journal. Wall Street Journal is kind of conservative, but it's business and finance. New York Times would probably be the best writing for English. Okay? Washington Post, if you're very centered on the government. But for language learning, USA Today. We have about 5 minutes left, maybe, for my session. So another question. Yes. Hi, my name is Kim Kumar, and I'm from Korea University of Foreign Studies, and I'm majoring in political science, but I'm double majoring in French. And I have a problem. The more I study French, the more I get anxious, because I know that English is the most important foreign language in Korean society. So the more I study French, I get anxious. After graduating high school, I don't get many chances to contact English. So I'm wondering how I can manage time and balance between the two foreign languages. What do you want to do in life? In life? I'm thinking career-wise. Are you studying French for your job? Are you studying French because you enjoy it? Same thing with English. I'm not sure, but I'm learning French now, but I think I'm not gonna get a job related to French. So are you concerned that in learning French, you're not using English enough? Is that your concern? Yeah. I don't think I have the answer. Ideally for you, you need to be looking for a job where you can use both languages, right? So English is still the most widely used language in the world, right? So you cannot go wrong studying English. English will benefit you. French is a wonderful language and it's used in many places. So it's not bad to study French. But to use both, you may have to focus on like companies, corporations, banks, places that are French centered, so that you can use your French, because you can always use your English, but you can use your French in fewer places. So my husband actually now lives in West Africa. He's working at a U.S. embassy in Mali, and he has told me that in Africa, you really need French. You really need French. So there are places where English is not going to work, and you must use Spanish or French or Chinese or some other language. I hope you don't get anxious. I don't want you to get anxious, but I want you to think that probably English is a really good language to have as a core, because you can use it almost anywhere. And that if you want to use your French, then you focus expressly on places where French is used. And that might be a business or a country to make sure you can use your French. And then you can use your English if you need to, but still use your French. Thank you.
이승훈이요? I have a question for other student who sitting nearby here. He's a student but working at ESFA as a Katusha, and he want to ask one question. But he's not here. He's not here, but he said ask to you. Okay, one quick question. He said it's a little off the topic. He said you speak really well, and besides writing, so how can he develop speaking well like you? That was his question. What did I say? What did I say for writing? I said practice, practice, practice. A long time ago, I used to teach English. A long time ago, I used to teach French. I have been a U.S. diplomat for 25 years, a very long time. So it just means I'm so old. So old. I think you just need to practice, and over time, you get more comfortable with it. So I'm never afraid to speak before people. Sometimes I'm not sure what people need to hear or want to hear. So sometimes for me, I don't know what the content of what I should say should be. My last job before this one, I worked at the U.S. Mission to the OECD. Do you know OECD? It's the Organization for Economic Cooperation and Development in Paris. So there it was an international conference center. And there were, at the time, 30 countries were members. And so I had to speak quite often and deliver very technical points on economics. And so I knew there were interpreters in the little booths, doing interpretation. So I knew what was more important was to speak slowly and clearly so the interpreter could understand me. And so it's not about me. It's not about me. So people get nervous when they speak. But my point is, I need people to understand what I'm trying to say. And that helps me think I have to speak slowly and clearly. Does that help? Okay. Hey, thank you all. This has been delightful. Loved having some time with you. Mr. An, I think, is going to go through the MOOC program. I hope you stick with it. I hope you enjoy it. I hope you learn some things. And I would love to interact with you another time and answer any questions that come up in this class. Okay, so thank you. 오늘 무크 오리엔테이션 참석해 주셔서 감사하고요. 지금 저희가 슬라이드가 약 40장 정도 있는데 시간 20분밖에 없어서 제가 빠른 정보 전달을 위해서 한국말을 해드리고요. 같은 테이블에 혹시 한국말을 잘 못하거나 아니면 한국말을 외국인으로 보시는 분이 계시면 앞에서 속삭이는 통역 위스퍼링 인터프레테이션 부탁드리겠습니다. 네, 저는 아메리칸 센터에 근무하는 안병권이라고 하고요. 여러분들한테 오늘 무크 프로그램 온라인 강의 어떻게 들을 건지 좀 강의 요령 간단히 말씀드리고, 사실 여러분이 무크는 이제 미국의 사이버 대학 인터넷 강의라고 생각하시면 되는데, 말고도 아메리칸 센터에서 여러분 유학 준비하실 수 있는 좋은 행사나 자료들 많이 있거든요. 그것도 소개를 드리고, 여러분들 아까 말씀 들어보니까 유학 관심 있으신 대부분이시는데, 저희 인턴으로 근무하는 직원이 최근에 콜비아 대학 다녀와서 유학 경험에 대해서 여러분들이 좀 볼 것 같아서 그렇게 준비했습니다. 시간은 30분 정도 저희가 진행될 예정이고요. 중간에 궁금한 점 있으시면 언제라도 손들고 물어봐 주시면 됩니다. 그다음에 하나, 지금 저희 출석부 지금 돌고 있거든요. 여기 혹시 출석부 지금 자기 자리에 있으신 분 계세요? 네, 출석부 이거 나가기 전에 꼭 사인해 주시고요. 저희가 5월까지 총 4번 지금 오프라인 세션 할 건데 4번 다 성실히 참석해 주시고, 마지막에 저희 프로그램 참가한 소감 에세이, 잉글리시 라이팅 영어로 써주시면 됩니다. 네, 에세이 써주시면 저희가 내용 보고 저희 감사장을 준비하고 있고요. 더불어서 무크는 저도 지금 수업 여러 개 듣고 있거든요. 근데 보통 과목별로 이렇게 레트로 서티피케이션이나 레트로 어프리시에이션에서 아르코드 이렇게 등이 나와요. 보통 100점 만점에 한 70점에서 80점 정도 넘으면 자기 이름 찍혀가지고 이렇게 나오거든요. 그래서 이번
클래스도 여러분들 온라인상에서 이렇게 따로 받으시고 오프라인도 오늘처럼 성실하게 참여하시면 대사관 연구를 먼저 제가 이렇게 드리겠습니다. 네. 무크는 사실 2008년에 개념 자체는 시작이 됐는데 이게 2012년하고 2013년 한 2, 3년 전에 굉장히 폭발적으로 전 세계에 퍼지게 됐어요. 가장 큰 이유 중 하나는 미국의 그 대학 교육, 대학원 교육을 무료로 듣는다는 게 가장 큰 매력이지 않나 싶고, 저도 MIT에서 인공지능 과목이 있어가지고 인공지능 과목 MIT 거 계속 배웠는데 숙제도 내고 있는데 어렵더라고. 중간에 포기했어요. 네, 똑같아. 그냥 그대로 말 그대로 수업 시간에 있는 내용을 똑같이 비디오 녹화하고 숙제 나가고 퀴즈 나가고 그다음에 에세이 쓰면 리포트 쓰면 이벨루에이션 해주시고 해서 점수가 나오는데 정말 네, 대단하다고 느꼈고, 지금 그 대학 교육에서 굉장히 화두예요. 대학이 정말 문을 닫아야 되는 건지 아니면 다부터로 변화해야 되는 건지. 근데 제가 수익자 입장에서 학생 입장에서 봤을 때는 정말 너무나도 큰 기회라고 생각하고, 지금 보시는 여러 뭐 폴세라라든지 에덱스라든지 유데스티 오픈코스가 주로 4개의 그 대표적인 플랫폼인데요. 100% 공짜예요. 그래서 제가 생각에 나중에 어느 순간인가 이게 유료로 돌아갈 수 있을 것 같아요. 2, 3년 후기간 좀 열심히 많이 독자로 네. 들으시기 바랍니다. 지금 이번 저희가 2월부터 해서 5월까지는 칼리지 라이팅 2X 과목인데요. 2.1 클래스는 지난 9월에 저희가 진행을 했고, 이번 2월하고 4월에 있을 과목은 2.2하고 2.3입니다. 그래서 그 내용은 그 칼리지 라이팅이라는 주제 안에서 같이 공통되지만 다행히 또 그 컨텐츠가 달라요. 그리고 앞에 거 들어야만 뒤에 거 들을 수 있는 게 아니라 서로가 분리돼서 수업이 되거든요. 2.2 같은 경우에는 주로 English Grammar and Essay Writing이라고 쓰는 것도 중요하지만 고치는 것도 되게 중요하거든요. 그리고 또 교정 교육 부분도 되게 중요해요. 오탈자 나오면 사실은 대법대의 가격 수업이기 때문에 교정 교육 보는 법에 대해서 굉장히 집중적으로 알려주더라고요. 그리고 특히 가장 글쓰기의 근간이 되는 그 단어 어휘력을 키우는 기술을 되게 많이 이야기하고 있어요. 발음법 이용한다든지 아니면 그 버캐블러리 빌딩용 사진이 따로 있어요. 뭐 명사에 대해서 동사형, 뭐 형용사형, 부사형, 다른 어떤 관용구 이런 식으로 해서 그 단어를 따로 가지고 있고, 또는 단어장 기입하는 거 이런 것들 요령을 쭉 다 이야기하고 있어서 이게 지금 어제 그저께 시작했지만 잘 찾아보시면 아카이브 된 게 있어요. 작년 2014년 4월에 이 수업을 했더라고요. 그래서 아카이브 된 거는 1주부터 5주까지 미리 다 들어보실 수가 있어요. 그 내용 보시고 좀 참고하시면 좋을 것 같고, 매주마다 그 한 주 끝나면서 퀴즈가 있고요. 그다음 에세이가 이렇게 드래프트 에세이, 뭐 세컨드 서미션, 파이널 서미션, 피어 리뷰 이렇게 있거든요. 숙제를 오버듀 되니까 점수가 많이 떨어지더라고요. 그래서 미리 챙기셔서 네, 5주간 3월 첫 주까지 5주간 꼭 잘 들으시기 바랍니다. 그러면 말씀드렸던 이런 서티피킷이 나올 거고요. 이번에 실러버스 보니까 되게 좋더라고요. 저는 전에 80점인가 넘으니까 주는데 이번에는 아마 60점 넘으면 자기 이름으로 서티피킷 나올 거예요. 그리고 4월에 있을 과목은 2.3 과목인데, 이 과목은 주로 주제별 에세이 쓰는 겁니다. 예를 들어 뭐 과학기술 쪽이라든지 아니면 사회과학 쪽이라든지 아니면 문학 쪽이라든지 또는 스테레오 퍼포스라고 뭐 연구 목적이라든지 아니면 뭐 내가 그 스타디 플랜 같은 거 쓰는 그런 주제별로 에세이 쓰는 법에 대해서 설명을 하고 있고요. 이 과목도 아카이브가 돼 있고 아직은 열리지 않고 등록만 돼 있는데 4월 3일 되면 이제 또 가지고 열릴 거거든요. 그래서 그때 수업 들으시고 저희가 5월에 저희가 졸업식을 할 예정이에요. 작년에 무크 과정 성공적으로 들으시고 저희 쪽에 감사장 받으신 분들이신데 직접 저희 외교관분께서 이렇게 졸업식 형식 감사장을 만들어서 저희가 기념식도 하고 또 그동안에 들으면서 느꼈던 소감이나 나누고 싶은 이야기를 공유하는 시간이고, 그래서 저희가 여러 방법을 해봤는데 한 번은 그냥 홍보만 해보고 또 한 번은 지금처럼 집중적으로 만나보고 그렇게 했었는데, 가장 효과적인 거는 사실은 한 달에 한 번씩 정도 정기적으로 만나는 게 효과가 있더라고요. 그래야 본인이 스스로가 이렇게 자극도 되고, 사실 이제 한 달 정도 되면 4주차 아니고 5주차거든요. 그런데 1, 2주, 3주차까지 수업을 들을 수도 있어요. 그래서 그때까지 포기하지 마시라고 저희가 3월 6일
같은 시간에 여기서 모일 거고요. 3월 27일은 미국 대학 한 20개 정도 대학의 입학 담당자들 이 자리에 오세요. 그래서 여러분들 앉아있을 자리 모양으로 해서 입학 담당자분들이 20테이블에 각각 자기 학교 홍보하고 입학을 위한 자료를 가져오셔가지고 입학 상담을 바로 받아주세요. 대학원 뭐 편입과정도 있고, 그 다음에 뭐 랭귀지 같은 경우도 있어서 그 20개 대학, 대표 대학들의 입학 담당자분들 오시는데 여러분들 초대하면 좋을 것 같아서 제가 일정표에 필요했었습니다. 그리고 4월 수업 시작할 때는 4월 3일날 한 번 더 만나고요. 5월 8일날 마지막으로 만나고 5월 중순 정도에 저희가 최종 북크 교육에 대한 소감 받고서 그 내용 가지고 여러분들 참여한 기준 플러스 해가지고 설명을 듣고 있습니다. 물론 여러분들이 여러 가지 영어를 공부하거나 아니면 북크를 수업 목적도 있겠지만 상당히 괜찮은 스펙 중에 하나가 되는 것 같더라고요. 여기 졸업하신 분이 다시 또 들어오시는 경우도 있고 졸업하신 분들이 좋은 쪽으로 이 경험이 풀려서 이렇게 교육적으로 전공하시는 분도 있으시고 2013년에 교육을 들으신 분이 한 분이 에세이를 썼어요. 근데 국무부 우수 에세이 뽑혀가지고 국무부 무크 홈페이지가 있으면 그분 에세이가 떠 있어요. 사진이랑. 네, 그런 경우도 있었습니다. 다음 슬라이드. 혹시 지금 무크 등록하시면서 어려운 점 있으시거나 아니면 수업 궁금한 점 있으시나요? 그렇게 있는데요. 이게 약간 외국인 대상이라고 감안하는 분들이 많이 아까 뭐 MIT 말씀하신 것처럼 그냥 현지하고 똑같은 수업인지. 무크는 그 무크의 목적은 미국의 그 대학 교육을 무상으로 한번 제공하는 플랫폼을 만들고자 하는 그 목적이고 컨텐츠는 저도 2001년에 유학을 갔다 왔거든요. 근데 거의 미국 현지 가서 수업 듣는 거랑 한 70%에서 80% 거의 따라요. 말씀하시는 속도라든지 뭐 리딩 어사이먼트라든지 퀴즈라든지 그런 것들이 정말 거의 미국 실제 수업 2학기별 3학기짜리 수업에 한 100% 같지는 않겠지만 7, 80% 따라가는 수준이어서 제일 효과적으로 활용할 수 있는 것 중에 하나인데 유학을 가겠다. 당장 올해 내년이 아니라도 언제가 유학을 가겠다 생각했을 때 유학을 준비하는 그 하나의 좋은 그 사전 준비 프로그램이 굉장히 활용도가 있는 것 같아요. 저는 가서 제일 힘들었던 게 그 회계를 배웠거든요. 그 파이낸스 과목을 배웠는데 그 같이 수업 듣는 50명 중에서 뭐 공인 회계사가 막 40명인 거예요. 저는 컴퓨터 전공했거든요. 50명 중에서 40명까지 다 A나 B 받고 저는 C 아니면 D 받고 받을 수 없는 운명이었잖아요. 네, 그래서 진짜 잠을 거의 못 잤어요. 막 수업 시간 들어가기 전에 책 다 읽고 숙제 미리 다 하고 옆에 다 검사 확인해보고 들어갔는데도 불구하고 B 마이너스가 못 받더라고요. 근데 아마 여기 북에도 마이너스 과정이 있을 거거든요. 어카운팅. 그럼 제 생각에는 듣고 가시면 도움돼요. 그 성적이 안 나오는 이유 중에 하나가 우리는 정답은 잘 적어요. 각시 3이면 3은 잘 적는데 3이 유출되는 과정을 거쳤잖아. 인덕션을 해야 되는데 그걸 잘 못하거든요. 그러면 점수를 안 줘요. 10점짜리인데 5점밖에 안 줘요. 왜냐면 누군가는 그 답을 재생산을 할 수 있어야 되는데 그 재생산하는 과정을 설명을 못하면 그 점수를 많이 깎더라고요. 그런 부분들이 아마 무크에서 그런 비슷한 과목들을 들으시면서 네, 도움이 되시지 않을까 싶고 그런 관점에서 뭐 칼리 라이팅뿐만이 아니라 다른 과목들도 아까 말씀드린 핸드아웃 플랫폼 찾아가지고 많이 들어보시고 하나만 다른 슬라이드. 등록할 때요, 마지막에 도인 누르고 난 다음에 이제 도네이팅을 하는 것과 그렇지 않고 안으로 서티피케이트 받는 경우 두 가지 나뉘는데 차이점이 있는지 궁금하고 아직 사이트에는 동영상 강의가 올라오지 않았던 것 같은데 이 프로그램 2.2 같은 경우 동영상을 보면서 강의를 듣고 그 에세이를 내는 건지 궁금해요. 네, 아너코더하고 베리파이드 코드하고 차이가 뭐냐면 아너코더는 말 그대로 무료로 다 들으실 수 있고요. 콘텐츠는 베리파이드하고 똑같고요. 베리파이드는 내 이름으로 실명을 검증해줘요. 그래서 앞으로도 내가 계속 그 크레딧을 다른 데하고 연계할 수 있고 주로 베리파이드 한 30%에서 50% 도네이션 하는 거 보니까 기업체에서 교육 위탁을 맡기더라고요. 근데 저희는 사실은 그렇게까지 건들 필요 없다고 보고 아너코드 들으시면 될 것 같고요. 그 다음에 두 번째 뭐였는지 동영상 지금 첫 주 바로 뜰 거예요. 아마 어느 정도 들어가 보시면 오리엔테이션 하는 과목 하나 하고 그 다음에 뭐 그 실러버스 하고 뜨거든요. 그리고 5주차가 다 뜨는 게 아니라 매주마다 하나씩 뜨더라고요. 매주마다 1주차에 1주차가 열리고 2주차에 1주 2주차가 열리고 3주차에 1주 2주 3주차가 다
하시면 이거 아카이브된 사이트가 있거든요. 찾아보셔가지고 이 5주까지 내가 다 보고 싶다고 하면 그쪽으로 나가요. 그리고 진도도 나가요. 자기가 얼마만큼 수업 들었다는 진도표도 나가기 때문에 확인하시고. 저희 센터는 오늘 뭐 많은 분들 처음 와보셨겠지만 월요일 아침 9시부터 금요일 저녁 6시까지 해서 하루에 이제 9시간씩 개관하고 있고요. 특별히 뭐 예약 필요 없고 신분들 가져오시면 되고, 제가 하나 여러분께 꼭 여기서 기억해달라고 말씀드리고 싶은 거는 왼쪽 뒤편 2번 서가, 네, 서가가 주르륵 이제 1번부터 16번까지인데 왼쪽 뒤편에 2번 서가가 유학 자료거든요. 그리고 4번 서가가 그 아메리칸 잉글리시예요. 2번 서가 전체가 다 유학에 관련한 자료가 꽂혀 있고요. 4번 서가는 이제 영어, 그 교수법부터 학습법, 교수법 모든 걸 다 포함하는 그 자료가 있거든요. 2번 서가하고 4번 서가 꼭 참고하시고, 저희 그 국사도 잘 보고되고요. 네. 간절기라서 그런지 잘못 느끼시는데 겨울에 추울 때는 여기 안에 25도 하고 여름에 더우실 때는 항상 18도 유지하고 있습니다. 네. 그래서 지나가시다가 언제든 들러주시고, 좀 대학생들 중심으로 프로그램 많이 하고 있어요. 그래서 핸드아웃에 보시면 뭐 다음 주에 뭐 영화 토론도 있고, 또 그 다음 주에 보면 이제 흑인 역사의 달이라고 블랙 히스토리 먼스가 특별 강의가 있는데, 언어를 잘 이해하는 방법 중에 하나가 문화를 이해하는 것 같아요. 그래서 그 문화적인 어떤 그 컨셉트가 들어오면 언어에 대한 어떤 능력이 커지지 않을까 싶습니다. 그게 여러분들이 뭐 사실 오늘 오셔서 그 컨텐츠를 가져가시지만 센터 잊지 마시고 많이 돌려주시기 하고요. 자료는 저희가 지금 소량 자료는 한 출력 인쇄 자료는 만든 정도 있고요. 또 특히 이제 좀 차별화되는 게 뒤쪽에 보시면 DVD 있죠. DVD가 다 미국 DVD고 다큐멘터리라든지 아니면 뭐 PBS 같이 교육방송에서 나온 좋은 자료들이 많이 있어요. 바깥에 이렇게 일반 그 도서관이라든지 일반 그 스터디에서 찾기 힘든 자료도 많이 있고, 옛날 뭐 다큐멘터리나 옛날 영화 같은 도서 가지고 있어요. 많이 빌려보시고 도움 되시기. 오늘은 저희가 여러 행사 중에 하나고요. 또 딱딱하게 어떤 뭐 공부만 하는 게 아니라 문화 행사도 많이 해요. 지난 뭐 11월 같은 경우 추수감사절 기념해서 저희가 이제 뭐 칠면조 고기 먹으면서 추수감사절 역사에 이렇게 외교와 특별한 기도 하고요. 또 영화 토론도 있고, 그다음에 여기서 가끔 유학 세미나도 하고 또 도서전도 하고 있거든요. 그래서 3월 27일 금요일 꼭 시간 비워보시고, 유학을 당장 준비하지 않으시더라도 유학을 이제 언젠가 생각하시는 분은 그때 오셔가지고 입학 담당자분 명함이라도 하나 받아보면 나중에라도 그 학교 가지 않더라도 나는 유학을 준비할 수 있다. 생각하고 있습니다. 핸드아웃은 이거는 나중에 저희가 그 인쇄물 드리는 걸로 대체하도록 하고요. 웹사이트를 하나 제가 추천을 드리고 싶어요. 미국은 참고로 2년제 이상 그 4년제 대학이 4,500개 정도 있습니다. 우리나라는 대학원까지 해서 한 400개 정도 있고요. 그다음에 한 10배 이상 되는 학교의 정보도 있습니다. 여기 이거 꼭 제가 기억하시라고 말씀드리고 싶어요. educationusa.state.gov 인데요. 미국 유학을 준비하는 이제 그 단계를 시간 순서에서 쭉 그 관련한 컨텐츠라든지 관련한 정보를 찾아서 웹사이트를 일목요연하게 정리하고 있어요. 일단 보통 한 2년 전부터 학교 이제 후보를 선택을 하거든요. 보통 내가 지원하고자 하는 학교가 5개면 보통 한 20개 정도 찾아요. 그 다음에 실제로 한 1년 전에 이제 학교 입학 원서를 이제 내기 시작하는데, 보통 5개에서 7개 내거든요. 가장 가고 싶은 학교 2개, 그 다음에 내가 합격을 할 수 있는 안정권에 있는 학교 한 3개 정도, 그리고 100% 합격한 학교 한 3개 정도에서 5개에서 7개 정도 학교를 내고, 그 다음에 그 중에서 이제 내가 그 합격한 학교들이 연락이 오면 하나를 최종 선택해서 학생 비자 I-20 가지고 학생 비자 신청하고 마지막으로 출국을 준비하는 이 단계를 여기 educationusa.state.gov에서 이 상태를 설명하고 있어요. 앞으로도 이제 저희 여러분 3월, 4월 오시면 계속 이 내용을 컨텐츠를 가지고 친구들 이야기해드릴 거고, 저도 유학을 직접 혼자서 준비를 했는데 여기 웹사이트를 이제 홍보를 하는 내용을 봤더니 정말 혼자서 정말 유학을 도움받지 않고 이용할 수 있을 만큼 상세 내용이 있고요. 학부 과정이랑 뭐 대학원 과정, 그리고 뭐 어학연수라든지 아니면 단기 연수, 뭐 직업 체험 같은 거 있죠. 그런 것들에 대해서 콘텐츠를 아까 말씀드린 5단계로 담고 있습니다.
보시는 화면의 예고요. 학생들이 많이 관심 있어 하는 게 이제 파이낸스 유어 스타디즈라고 장학제도라든지 아니면 현지에서 경제적인 도움을 받을 수 있는 부분을 많이 궁금해하세요. 여기 가시면 풀브라이트 장학금도 시작해가지고 여러 가지 장학금의 공부들을 쭉 링크들을 가지고서 설명하고 있고요. 한국에서도 장학금 받기 힘들지만 미국도 정말 하늘에 별 따기만큼 힘들거든요. 그래서 그런 것들은 정보 싸움인 것 같아요. 입학도 정보 싸움이지만 가서 이제 더 좋은 학점 받고 장학금을 받는 기회도 있는 거는 정보 싸움이라고 생각해서 사이트에 유튜브에 Education USA라고 검색하시면 여러 가지 미국 유학에 대한 설명을 담은 비디오들 링크들 많이 시간 다음 순서 진행으로 제가 발표를 이 정도로 하고요. 혹시 궁금한 일 있으시면 하나만 드리면 네. 근데 저희 과 같은 경우에는 이제 금요일에 세미나라고 해서 7시에 수업을 참여해야 되는 게 있어요. 그렇다면 혹시 그거에 대해서 확인이나 그런 거 네, 여기 참석하신 내용에 대해서 확인 좀 부탁드립니다. 근데 참석 확인증이라고 해서 수업 대신해서 오신 참석 확인증이고요. 다른 용도로 쓰실 수는 없고 그건 좀 그 아까 무크 프로그램 말씀하신 거에서 만약에 유학을 준비를 하면은 예를 들어 경제학을 준비하다 보면 프리리퀴짓 같은 걸 들어야 되는 게 있는데 그 프로그램 같은 걸 크레딧이 가능한가요? 네, 지금 물어보신 게 뭐냐면 이제 유학을 가기 전에 경제학을 전공하고 싶은데 경제학의 사전 이수 과목, 프리레퀴짓을 무크 통해서 듣고서 인정 받을 수 있냐고 물어보시는데 아무도 시도를 안 해본 것 같아요. 한번 도전해 보시면 좋을 것 같고요. 근데 가능한 게 제가 대학원을 좀 지나겠는데 대학원 갈 때 토플을 안 봤어요. 토플을 10년 전에 본 토플 성적표를 5번 나중에 4번 복사해가지고 이거 내 성적이다 그러고 에세이 썼는데 외국인 회사에서 매일 영어를 이제 쓰고 매일 콜센터에 영어를 대화하고 영어로 업무를 하기 때문에 내가 시험 보는 시간도 없고 토플 성적 이걸로 대신해다가 이메일 썼거든요. 근데 대학원이면 누구든지 100%다 토플을 내야 돼요. 그때는 영어 검증 누구밖에 안 되고. 근데 에세이를 썼더니 오케이 그러더라고. 이장치더라고 해가지고 영어 시험 성적 안 내고 대학원 좋은 학교예요. 네. 조건부 입학 아니고 입학했어요. 네. 근데 대학원 같은 경우에는 본인의 스타디 플랜하고 에세이 쓰기에 따라서 얼마든지 이벤트를 많이 해주더라고요. 심지어는 전공 필수 과목이 있었는데 제가 컴퓨터에서 다니고 있거든요. 근데 컴퓨터를 들어가는 거예요. 전공 필수 과목으로. 그래서 또 편지 썼죠. 이벤트 해달라고 교수님한테. 이벤트 해줬어요. 학점 주고 이벤트 해줬어요. 수업 들을 필요 없다. 딴거 공부하라고. 네. 그래서 제 생각에는 부크에서 프리레퀴즈 해당되는 과목이 있으시면 들으시고 그 대신에 이제 패스한 아까 같은 이런 어떤 서티피킷이 있어야 되겠죠. 이거 가지고서 에세이나 아니면 스타디 플랜 할 때 그게 잘 적으시면 학교에 따라서는 인정해 줄 수 있을 것 같아요. 그리고 또 보통은 그런 경우에 프리레퀴즈에서 많이 미술을 못하더라도 학교 와서 그 학교에 있는 학부 관련해서 미술을 하는 걸 인정해 주는 경우가 다르다고 볼 수밖에 없고요. 아직 무크로는 제가 아는 범위 내에서는 그렇게 인정이 됐다는 거는 답변이 부족하지만 저희가 다음 순서 발표 듣고요. 또 5시 끝나지만 또 궁금한 점 있으시면 나누셔서 물어봐 주시면 될 것 같고요. 하나만 공지사항 드리고 싶어요. 저희가 지난 9월에 카리지 라이팅 2.1x를 수업을 진행하면서 부회장을 뽑아서 이제 온라인 활동하고 그다음에 토요일 같은 때 이제 튜터링을 했었어요. 근데 저희가 중간에 지금 강의가 2개월 정도 끊어지는 바람에 리더십이 연결이 되지 못했습니다. 오늘 혹시 참여하신 분 중에서 끝나고 내가 한번 리더십을 도전해 보겠습니다. 그러면 네, 남아주세요. 5시 끝나고 남아주시면 나머진 분들 위해서 그 사이 경쟁을 해서 저희가 이번 2.x랑 2.2x 5월까지 다 지금 오늘 80명 오셨는데 80명이 다 성공적으로 끌고 갈 수 있도록 그분들의 리더십을 도와드려 가겠습니다. 리더십에 관심 있으신 분은 5시 끝나고 꼭 앞편적으로 나와주시면 자발적으로 부탁드립니다. 네, 마치겠습니다. 감사합니다.
the ACK at the U.S. Embassy Seoul, and I have a study abroad experience in Columbia University in the city of New York as a visiting student during spring semester in the year of 2013. And I will talk about my study abroad experience, and my table of contents are as follows. First, things to prepare. Second, things to learn, things to live, and things to see, eat, and play. So first things first, there are things to prepare before you move on to your study abroad experience. You have to prepare the I-20 form, which is a form necessary to get a visa as a study visa for your studying abroad experience. And the form is, as you can see here in the picture, you have to fill out the form like personal information, major, like school address, as well as like expected fee and so on. And you also, after you fill out the form and get the visa, you also have to do the interview at the U.S. Embassy Seoul in Gwanghwamun area. And other than the visa, you also have to fill out the immunization form of a disease such as meningitis, and it's called the in Korean. And you can get it at a local hospital or big hospital such as like San Francisco or other hospitals. And I think it's a requirement for all the schools you might have to study abroad. And other than those, you also have to have like a bank account for your financial support's income balance, where it has to be above a certain level. And a financial supporter can be your parent, or I think it's most likely your parents. And also, I would recommend you bring your check cards of Citibank, because there's a U.S. local branch, and that's a Citibank branch located in New York City. And also, you can make a new bank account in Bank of America in the States when you actually get there. And I would also recommend you bring cash, like portable cash, just in case an emergency happens. And the second section is about things to learn, and that's a picture of a Butler Library, which is the main library of Columbia University. And when you're taking classes, there are major or elective courses that you can choose to take. And I would recommend you check your transfer credit at a school register, just in case your credits do not match with the credits that you take in your college while you're studying abroad. And the link there is providing information about professors, and it would be helpful if you know about your professors just before you take classes. So I think it's just like reviews of your professors of classes that you might want to take. The internet here is really slow, so just you choose any, for example, if you're taking any course there, you can see a professor. Let's say you're taking his class, Anderson's class, and you can see a review of his class, where you can talk about like he's really nice or like he's super boring or whatever. All right. See, it says like Planet Earth is a wonderful class, or none of science majors, blah blah blah. So this is just an example, and I think every school has one. So I hope you do research in advance, just so you can get good grades in classes when you study abroad. And there are also like seminar classes and principal classes. And for me, I just took like principal classes where I talked about like theories, and I could just listen to lectures. And that's actually a picture of me who took a picture of the professor while he was giving a lecture. And that's my laptop, as you can see. And there's like also a seminar class where it's like a lot of like group-based discussion works. And I've heard that my friends took those classes and it was kind of challenging because you have to do like
like group discussions and TAs would mark you depending on like how much you would participate, how many times you would raise your hand and so on. And also during class, I hope you ask many questions and be active and talk to the TA because, you know, like Korean students tend not to be like so approachable to the professor. So talk to the TA because they're more likely to be like graduate students of the campus. So they know more information about classes, undergraduate classes. And there are also like quizzes and tests and assignments, so prepare in advance. And there are also peer tutoring appointments. So utilize the library because the librarian can help you out, or you can also do tutoring with your like peers. And there's also international office, so you can check your grades or do consulting like with a consultant if you're struggling with any classes, and they can help you out. And the next section is things to live. And this is like a website of the Columbia University housing office. So you might have to contact the housing office and put like dormitory deposit in advance. And you can choose your room type or living pattern. If you fill out like a form where they ask you questions like depending on like how many hours you sleep during night, or like are you like an early bird or whatever, and you can choose your roommate, and you can also request for a room transfer if there's any conflict with your roommate. And regarding meals, which is important, you know, you can get meal plans at dining halls on campus, or you can actually cook. We're in like a public cooking area in the dorm, where you can buy food in nearby supermarkets or big supermarkets. There's Trader Joe's or Costco, you know, and Walmart. And regarding health, I would recommend you take advantage of residence fitness centers, because while I was there, I kind of got fat, so I had to like, you know, work out in fitness centers, and I found that very helpful. And I recommend you go to health office or like medical campus on campus, and you can actually get help because you actually have to have the medical insurance before you go to study abroad. So it's all covered under health insurance as a student. And it's the last section where you guys might find very helpful, I think, helpful and fun. And it's about things to see, eat, and play. While you're studying abroad, don't just study, you know, you're studying abroad, right? So explore the world. I mean, that's a picture of me and my friend having brunch at Sarah Beth, if you guys know, if you guys watch Sex and the City, hopefully. And that's me in the UN headquarters in NYC, in Manhattan. And that's also a picture of New York City. So visit a lot of local restaurants, and when I was there was like a restaurant week where you could get like half the price of all the food where you visited the restaurants. And please tour the city, that would be very helpful. And you can get student discounts, and please show your student ID as requested by Mr. An. I brought my student ID, which I found like in the corner of my room. So if you like show your student ID to museums, you can get like discounts, and you can also get like free tickets. For example, like when I visited MoMA, Museum of Modern Art, I could get free tickets because, as you can see, like the rule I found it out on the website. But if you're attending that college, you can get free tickets, so free entrance fee, and you don't need to pay anything. And that's the end of my presentation. Thank you. Hopefully that was helpful. And if you have any questions, you can always ask me. I kind of got nervous, so I kind of mumbled, but yeah. I don't even remember what I said, but yeah, if there's any question, I mean, I studied abroad, so I'm pretty sure like girls are worried, all the guys are probably worried too, right? So ask me any questions if you guys have any questions. 네, 저희 그 발표는 여기서 마치고요. 혹시 아까 무크 관련해서나 아니면
저희 센터 관련해서 좀 궁금한 거 있으시면 같이 뭐 아이디어가 있으시면. 죄송해요. 그 등록은 다 하셨죠? 네. 저희 혹시 등록 못 하신 분 있으시면 공통 계정이 있거든요. 공통 계정 저희가 알려드릴게요. 네. 네. 저희 2월 5일자로 이제 클로징 된 걸로 알고 있고요. 그럼 저희가 계정을 이메일로 이제 공통 계정 알려드릴 테니까 그걸로 로그인하시면 거기는 들어가서 수업 좀 진행 나갈 수 있어요. 네, 그걸로는 2.3은 신청이 되는데 2.2는 목요일 오전에 마감이 됐어요. 이게 무한대 받는 게 아니라 인터넷 우리 수업 듣듯이 똑같이 그 수강 신청 기간 딱 끝나고 나면 정정이 안 되더라고요. 그러니까 네, 그건 그냥 네. 다른 수업들도 들을 수 있다고 했잖아요. 네. 그 EDX 사이트에서 검색하다가 그냥 쳐봤는데 과목 같은 거를 네. 아무것도 안 뜨더라고요. 통합 검색 사이트가 있는데요. course, C-O-U-R-S-E, 그리고 뷔페이죠, 뷔페. B-U-F-F-E-T, coursebuffet.com. 거기 들어가시면 무료로 제공되는 루크 강좌 다 검색돼요. 예를 들어서 뭐 인공지능 관심 있다, artificial intelligence, 아니면 뭐 검색 엔진에 관심 있다, 뭐 서치 엔진 이렇게 치면 coursebuffet.com에서 검색 엔진에 그 검색창에다가 붙이면 자기가 원하는 키워드를 넣고 치면 그걸 그 과목을 제공해주는 루크 플랫폼을 쫙 링크를 다 보여줘요. 네. 네, 거기에. 그리고 주로 좀 수업이 많은 데는 콜세라가 많아요. 아까 오픈 콜스. 콜세라가 많습니다. COURSERA. 콜세라.org가 클래스가 되게 많아요. edX는 대학에서 제공하는 그 컨텐츠만 가지고 있는데 콜세라 같은 경우에는 대학 아니고 일반 뭐 어떤 교육기관이라든지 아니면 그 일반 교육 컨텐츠들은 많이 온라인인 것 같습니다. 네. 다른 질문 있으세요? 네. 저희가 오늘 중에서 미국에서 계신 교환학생이 신청하신 경우도 있고 지방에서 신청하신 분들도 있으셔가지고 아까 카메라로 지금 여기 구글 해놨으로 저희 내용을 계속 방송 보냈거든요. 그래서 혹시라도 뭐 오프라인 오는 게 제일 좋은데요. 못 오시는 경우에는 저희가 보내드릴 문자로 해서 이메일 확인하시면 그 구글 행아웃 초청 이메일 들어가 있어서 클릭 누르시면 바로 이 방송 보실 수 있어요. 네, 또 다른 질문 있으신가요? 네, 그러면 오늘 첫 번째 오리엔테이션 이걸로 마치도록 하고요. 저희가 페이스북이랑 카카오 카톡 그룹이 있거든요. 그래서 여러분들 오늘 오신 분들 다 초대드릴 테니까 핸드폰 문자가 또 스팸 아닙니까? 꼭 네, 수락 눌러주시고요. 페이스북에 주로 이제 저희가 컨텐츠도 많이 올리고 지난번에는 이제 2번 정도 토요일 날 저희가 그냥 조금 정기 모임을 하고 토요일 날 그 정기 외 모임으로 해서 튜토링 세션 가졌어요. 그 국립중앙도서관에서 회의실 빌려주셔가지고 토요일 날 한번 이제 수업 중간에 진행되는 내용들 서로 에세이 쓰는 거 주제 뭐 잡았는지 서로 에세이 써오고 드래프트형 서로 보면서 이렇게 평가해주고 했었는데 아마 이번에도 그 보니까 파이널 에세이가 2.2 에세이에서 하나가 있고요. 2.3 에세이에서는 파이널 에세이가 3개인가 4개 있더라고요. 그래서 그거 중간에 토요일 정도 해서 금요일 못 오시는 분들 위해서 네, 비정기 모임을 좀 할 것 같습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 리더십에 참여해보고 싶다는 분 있으시면 네, 끝나고 앞쪽으로 나와주시면 저희가 최종 대표 선출하도록 하겠습니다. 금요일 오후 수업 듣느라고 수고하셨고요. 여러분들 좋은 결과 있으시길 바라고 꼭 5월 졸업식 때 오늘 오셨던 80명 모두 다 만나실 수 있도록 네, 와주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 출석부 가지신 분 앞으로 주세요. 출석부. 네. 되셨어요? 그러면 그 폴더 올려놔. 그러면 본인 신문
어느 장 받으면